Okay, in this class we are going to consider the case of a particle in a three-dimensional box. By saying three-dimensional box, I am going to consider a rectangular box here, okay, not a cubical box. So here we have a rectangular box, and let me take one of the corners of this box as the origin of the coordinate system. This is the origin of the coordinate system. So here in this point, x, y, and z all are equal to 0. Okay, x, y, z 0. And when we are moving in this direction, that is the x direction, this is x direction, and if we are moving from 0, we can reach up to lx. So this is the maximum length in the x direction. And if you are moving along the y direction, this is the y direction, and if we are moving along the y direction, we can reach ly, that is the maximum distance in the y direction. And if you are moving in the z direction, this is the z direction, we can reach up to lz. Okay, so this rectangular box is a box having the dimensions lx, ly, and lz. Okay, these are the dimensions. So we are going to consider a particle which is confined to move within this box. So within this box, the particle is not under the influence of any other external force. It means that potential energy of the particle inside the box is zero. Okay, but the potential energy outside the box is equal to infinity. It means that once the particle hits any of the faces of the box, then the particle has no chance to penetrate that face, but it will bounce back, so that the particle can only exist within the box, or the particle movement is restricted within the box only. So this is the system. Okay, so now we know the nature of the system, and with this understanding we can now quantum mechanically treat the system. First of all, we need the Hamiltonian for this one, right? So any particle or any system what we are going to be that we are going to treat quantum mechanically, first of all we have to construct the Schrodinger wave equation for that system. So we need a Hamiltonian. Hamiltonian h cap is equal to minus h square divided by 8 pi square m and dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square. Okay, plus v, we have to write plus v also, but we know that the potential energy is 0, so we don't need to mention that. So the Hamiltonian is minus h square divided by 8 pi square m del square. Here you have to consider that we have to write del square, or dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square. But we learned the particle in a one-dimensional box in our previous class. In that case, the Hamiltonian was minus h square divided by 8 pi square m d square by dx square. This was because in that case, means the case of the particle in a one-dimensional box, the particle was moving only in the x direction. Okay, here the particle can move in all directions. Okay, or movement of the, or the position of the particle should be defined by x, y, and z coordinates here. That is why we have written minus h square divided by 8 pi square m del square here. Okay, so that is the Hamiltonian for this system. Okay, and now we can construct the Schrodinger wave equation. Let us assume that the wave function is psi for this system. Then we can write the Schrodinger wave equation as h cap psi is equal to E psi. Okay, means minus h square divided by 8 pi square m dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square psi equals E psi. This is a Schrodinger wave equation. Okay, here psi is a function of x, y, and z. Psi is a function of x, y, z. Okay. Now we have an equation, and in this equation, from this equation we have to get the expression for psi and also for the expression for the energy, right? So this is an equation which is dependent on all the three coordinates. So
directly solving this equation is rather difficult. So we have to simplify these equations by the method of separation of variables. You already know the method of separation of variables because we have already learned this when we were dealing with the time dependent Schrodinger wave equation. At that time, we did the same procedure, the method of separation of variables. We are going to do the same here. Means we are going to separate these equations into simpler equations of x, y, and z separately. Okay. After that, we can get the individual solutions for those equations. That's what we are going to do. Okay, for this method of separation of variables, what we are going to do is we suppose that psi x y z. Okay, this wave function is a product of three other functions. The first function is x, which is a function of x. The second function is y, which is a function of y, and third is z, which is a function of z. Okay, so x psi xy is equal to x into y into z, or simply we can write x y z. Okay, so if you see x, that means that it is actually x of x, y means y of y, etc. Okay, so I am going to substitute this in our equation, the Schrodinger wave equation. This is the Schrodinger wave equation. Let me call this as 1, and I am going to substitute for psi in the Schrodinger wave equation. Then I get minus h square divided by 8 pi square m dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square x y z. Means instead of psi, I am going to substitute x y z. Okay, so x y z is equal to e x y z. Okay, I just substituted for psi in this equation. Instead of psi, I wrote x y z. Okay, so now we have this equation, and what I am going to do is, let me call this as equation number 2. What I am going to do is, I am going to divide this entire equation, by x, y, z. Okay, then what I will get when I am dividing this entire equation with the x, y, z, then I will get um, minus h square divided by 8 pi square m, okay, into 1 divided by x y z dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square. Okay, z square x y z Okay, actually this x y z, you cannot just cancel these two, because actually this x y z are operated by the differential operators here, right? Dou square by dou y square plus dou square by dou y square plus z of x y z. Okay, that is equal to E. So we divided both sides of the equation by x, y, z. Then we get this equation. Okay, so we can write it like minus h square divided by 8 pi square m, okay, into um, 1 by um, xyz into dou square x by dou x square into yz. What I am going to do is, I am going to expand this one. Okay, when I am expanding this one, the dou square by dou x square will act only upon x, and y and z will remain constant. Okay, so I can write it like y z divided by x y z, okay, into dou square by dou x square of x. Okay, I hope you understood. What I did is, I operated this operator with x y z, then I get a y z into dou square x by dou x square. Okay, so y z is here, there is dou square x by dou x square, minus 8 h square divided by 8 pi square m into now I am going to use this one, dou square by dou y square of x y z. That is
1 divided by xyz into xz. So I can write like a xz divided by xyz into dou square y by dou y square, okay, minus h square divided by 8 pi square m. Then I can write like xy divided by xyz dou square z divided by dou z square. Okay, so the right hand side is complete and that is equal to E, right? So my new equation is minus h square divided by 8 pi square m 1 divided by x, 1 divided by x dou square x by dou x square minus h square divided by 8 pi square m xz divided by xyz, that is equal to 1 by y and dou square y divided by dou y square minus h square divided by 8 pi square m xy divided by xyz, that is equal to 1 by z dou square z by dou z square, that is equal to E. That's my new equation, right? So here, let us look into the three terms involved here. Okay, the three terms involved here. The first term is minus h square divided by 8 pi square and 1 by x into dou square x by dou x square. And this is a term completely of x, right? The function is of x only. And here this term minus h square divided by 8 pi square and 1 by y dou square y by dou y square is completely of y, and minus h square divided by 8 pi square and 1 by z into dou square z by dou square is of completely z. Okay, so we get three terms and each term depends on only a single variable. Okay, and the sum of all this is equal to E. Okay, it means that the E can be expressed as Ex plus Ey plus Ez, where Ex is the contribution from this one, Ey is the contribution from this one, and Ez is the contribution from the last term. Okay, so we can write E is equal to Ex plus Ey plus Ez. Okay, so Ex value will be determined by the first term because the first term is of x only, and Ey value will be determined by the second term, and Ez will be determined by the third term. So we can write like minus h square divided by 8 pi square and 1 by x dou square x by dou x square minus h plus 8 minus h square by 8 pi square and 1 by y dou square by dou y square minus h square divided by 8 pi square and 1 by z dou square z by dou z square is equal to Ex plus Ey plus Ez. Okay, instead of E we can write Ex plus Ey plus Ez. So it means that we can now separate these equations into three simpler equations, right? The equations are minus h square divided by 8 pi square m 1 by x into dou square x by dou x square is equal to Ex, and minus h square divided by 8 pi square m 1 by x into now we don't need to write a dou square, actually we can write a d square because this is of completely one variable only, so we can write d square. So d square y divided by dy square is equal to Ey, and the third equation that we are getting is minus h square divided by 8 pi square m 1 by z, this is not 1 by x, this is 1 by y, sorry, 1 by y, and 1 by z d square z divided by dz square is equal to Ez. Okay, so we got three equations, and these three equations, you can check these three equations. The first equation depends only on x, the second equation on y, and the third equation on z. Okay, so we have three separate equations of each single variable. So now we have applied the method of separation of variables, method of separation of variables, method of separation of variables.
And now you can look at these equations. And these equations are similar to the equations that we already found in the case of one-dimensional box. The first equation, you can look into the first equation. So let me call the first equation as equation number 3, right? Because we have written up to 2. Yeah. So let me call this as equation number 3, and this one as 4, and this as 5. Now you look at the third equation. The third equation is the same way we found in the particle in a one-dimensional box, right? We can rearrange this equation like uh, uh, d square x by dx square. Okay, d square x by dx square is equal to um, minus 8 pi square m by h square into ex into ex. We can write like this, right? So we can rearrange this equation again like d square x by dx square plus 8 pi square m ex by h square into x is equal to 0. And if you are taking 8 pi square m ex by h square as k square, then we can write like d square x by dx square plus k square x is equal to 0, where k square is equal to 8 pi square em ex by h square. Okay, so you know this equation, d square x by dx square plus k square x is equal to 0. In the particle in a one-dimensional box, we found the similar equation, d square psi by d x square plus k square psi is equal to 0. And this equation is also similar. Instead of psi, we have a capital X here. So the similar equations we can make for y and z also. Okay. So what will be the solution of these equations? In this case, means in the case of particle in a one-dimensional box, we had a solution like psi is equal to root of 2 by L n sine n pi x divided by L. This was the solution there, right? And we will have a similar solution for this case also. For the equations 4, 3, 4 and 5, we will have similar solutions. So how can we write the similar solutions here? So the solutions what we are going to get here in this case is x, that is x of x, is equal to a root of 2 by L. Instead of root of 2 by L, we can write root of 2 by Lx, because in the case of x, we have Lx as the dimension in the x direction, right? So we can write root of 2 by Lx sine n pi x divided by Lx. Here we have a quantum number n, and since this is a quantum number for x, let me write it as nx. Okay, so this is nx pi x divided by Lx. And for y, we have another solution, that is root of 2 divided by Ly sine ny pi y divided by Ly, and z is equal to root of 2 divided by Lz sine nz pi y divided by Lz. Okay, so these are the three solutions, means x, y, z in the case of the rectangular box. So what will be the total wave function? The total wave function psi is equal to the total wave function psi x, y, z. Psi x, y, z is a product of x, y and z. That is psi x, y, z is equal to root of 2 by Lx in the root of 2 by Ly in the root of 2 by Lz. What is that? Root of 8 divided by Lx, Ly, Lz, right? Okay, and then sine functions are coming. Sine nx pi x by Lx, nx pi x divided by Lx, sine ny pi y divided by Ly, sine nz pi z divided by Lz. Okay, so this is a complete solution. Complete solution means a psi function.
So psi is equal to this one for the particle in a rectangular box. And now what is the energy? Energy E is equal to Ex plus Ey plus Ez, right? So here we can see what is the energy from this equation. And we had the similar equation, the particle in a one-dimensional box. In that case, we got energy as energy E is equal to n square h square divided by m8 ml square, right? N square h square divided by 8 ml square. This was the energy in the particle in the one-dimensional box. So we will get similar energy values here also, right? So we can write Ex. Now Ex is equal to n square h square by 8 ml square. We can write like nx square h square divided by 8 mlx square. Ey is equal to ny square h square divided by 8 mly square. And Ez is equal to nz square h square divided by 8 mlz square. So these are the energy values Ax, Ey and Ez. So total energy E is equal to Ex plus Ey plus Ez. This is the total energy, right? So we can write the total energy of the system, the particle in the rectangular box, E is equal to. Therefore, E is equal to Ex plus Ey plus Ez. So what is the common factor here? H divided by 8, h square divided by 8m is the common factor, right? So we can write h square divided by 8m, okay, into n x square divided by lx square plus ny square divided by ly square plus nz square divided by lz square. Okay, so this is the energy of the particle in the rectangular box. H square divided by 8m into nx square by lx square plus ny square plus ly square plus nz square by lz square. Okay. Now, we know that the nx, ny and nz are the quantum numbers. What are the possible values of these quantum numbers? And we learned in the particle in the one-dimensional box that n is equal to 1, 2, 3, etc. The particle in the one-dimensional box, n is equal to 1, 2, 3, etc. Likewise, here also nx is equal to 1, 2, 3, etc. ny is equal to 1, 2, 3, etc. and nz is also equal to 1, 2, 3, etc. Okay, these are the possible values of nx, ny and nz. So what is the minimum possible value for all the three quantum numbers? 1 is the minimum possible value, right? And here you can see that the energy depends upon n. Energy depends upon nx, ny and nz values. So when the system will have, when will the system have the minimum possible energy? The minimum possible energy will be the case when the nx and the ny and nz are having the minimum possible value, that is equal to 1. nx-നും ny-ക്കും lz-നും nz-നും 1 ആവുന്ന കേസിലാണ് ഇതിന്റെ മിനിമം എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് വരുന്നത്. Therefore, when you have higher quantum numbers, you will have a higher energy. ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് എനർജിയും കുറഞ്ഞു വരും. ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഏത് കേസിലാണ്? 1, 1, 1 എന്ന് പറയുന്ന കേസിലാണ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ എനർജി വിൽ ബി മിനിമം. So the ground state energy for this system, the ground state energy for the system, ground state energy for this system will be the case when nx is equal to ny is equal to nz is equal to 1. ഈ കേസിലായിരിക്കും അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി കിട്ടുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? So ground state energy of the system, okay, E ground state is equal to ഇതായിരിക്കും ground state എന്ന് പറയുന്നത് h square divided by 8m into 1 square by lx square, means 1 by lx square plus 1 divided by ly square plus 1 divided by lz square. This is the minimum possible energy for the particle in the one-dimensional box, and that is the ground state energy. When nx, ny and nz can assume higher values, the energy will be higher. Okay. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ
പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾ 1 ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി കണ്ടത് സൈ സ്ക്വയർ ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഇവിടെയും സൈ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ സൈ ഈസിക്കൽ ടു എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആണ്. therefore സൈ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇസഡ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. സോ സൈ സ്ക്വയർ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഈസിക്കൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇസഡ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So the probability or psi square of finding the particle in unit space is the product of three separate probabilities x square, y square and z square. Okay. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് പാർട്ടിക്കിളിനെ റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സിൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വകഭേദം കൂടിയുണ്ട്. നമ്മൾ ക്യൂബിക്കൽ ബോക്സിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സിൻ്റെ കേസാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 3 ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സിൻ്റെ സിമ്പിൾ കേസായ റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സിനെ നമുക്ക് വേണേൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഒരുപോലെയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സ് എന്തായിട്ട് മാറും? ഒരു ക്യൂബിക്കൽ ബോക്സ് ആയിട്ട് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂബായിട്ട് മാറും അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്യൂബിക്കൽ ബോക്സിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ ക്യൂബിക്കൽ ബോക്സ്. Okay, now we can check what is that case. Particle in a 3D box and the case is cubical box. Cubical box in the case എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ക്യൂബിക്കൽ ബോക്സിൻ്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഉള്ളത്? Lx is equal to Ly is equal to Lz എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്യൂബിക്കൽ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ക്യൂബിക്കൽ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 സൈഡുകളും ഒരുപോലെയാകുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം. Lx is equal to Ly is equal to Lz is equal to L എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ക്യൂബിക്കൽ ബോക്സിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സിൻ്റെയും ലെങ്ത് L ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ബോക്സിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിളിനെ കൺഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് കിട്ടാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ബിക്കോസ് വി ഓൾറെഡി ഹാവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഫോർ ദ റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സ്. സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മോഡിഫൈ ദോസ് ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫിറ്റ് വിത്ത് ദ ക്യൂബിക്കൽ സിസ്റ്റം, റൈറ്റ്? സോ വി ഹാവ് എനർജി. ഓക്കെ, എനർജി E is equal to h square divided by 8m nx square plus lx square, ns square divided by lx square plus ny square divided by ly square plus nz square divided by lz square. This is the energy in the case of a rectangular box. അപ്പോൾ ഇത് ക്യൂബിക്കൽ ബോക്സ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? Lx, Ly, Lz ഒരുപോലെ തന്നെ വരും അല്ലേ? Lxും Lyയും Lzും ഒരുപോലെ വരും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എനർജി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ക്യൂബിക്കൽ ബോക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി E ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും? h സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8m. L സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇനി പുറത്തെടുക്കാം, അതൊരു കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ്. സോ L സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു nx സ്ക്വയർ പ്ലസ് ny സ്ക്വയർ പ്ലസ് nz സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? സോ എനർജി in the case of a cubical box is equal to h square divided by 8ml square into nx square plus ny square plus nz square. ഓക്കെ, അതുപോലെ അവിടുത്തെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? വേവ് ഫംഗ്ഷൻ psi is equal to xyz അല്ലേ? xyzൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അവിടെ റൂട്ട് ഓഫ് 8 ഡിവൈഡ് ബൈ lx ly lz എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട് അല്ലേ? റൂട്ട് ഓഫ് 8 ഡിവൈഡ് ബൈ lx ly lz എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ lx ly lz എന്ന് പറയുന്നത് l ഇൻറ്റു l ആണ്, l ക്യൂബ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? റൂട്ട് ഓഫ് 8 ഡിവൈഡ് ബൈ l ക്യൂബ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതാം അല്ലേ? അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ lxും lyയും lzും എന്ത് തന്നെയാണ്? l തന്നെയാണ് അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനൂടെ താഴോട്ട് എഴുതുകയാണ്. psi is equal to root of 8 divided by L cube, root of 8 divided by L cube sin nx pi x by L, nx pi x by L. ഇവിടെ നമുക്ക് nx, ny, nz
എന്ന് പറയുന്ന 3 കോണ്ടന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഈ 3 കോണ്ടന്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള കോണ്ടന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇപ്പം എൻ എക്സ് പൈ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എക്സ് പൈ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ. കാരണം എൽ എക്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, എൽ എക്സ് ഇസിക്കൽ എൽ ആണ്. ദെൻ സൈൻ എൻ വൈ പൈ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സൈൻ എൻ ഇസഡ് പൈ ഇസഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ദ ക്യൂബിക്കൽ ബോക്സ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എനർജി കൺസിഡറേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. എനർജിയുമുണ്ട്, നമുക്ക് വേവ് ഫംഗ്ഷനുമുണ്ട്. ഇനി ഓരോ കോണ്ടന്റ് നമ്പേഴ്സിനനുസരിച്ച് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജീസ് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജീസ് പോസിബിൾ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടന്റ് നമ്പേഴ്സ്? അപ്പോൾ ലോവസ്റ്റ് energy is the case when all the content numbers are equal to 1, right? So E111, that is the lowest possible energy. So E11 is equal to h square divided by 8 ml square, h square divided by 8 ml square into 1 square plus 1 square plus 1 square, right? That is equal to 3h square divided by 8 ml square. This is the ground state energy or lowest possible energy for the particle in a cubical box. Okay. നിങ്ങൾ പാർട്ടിക്കിളിനെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സിൻ്റെ കേസിലുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ 1 എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു കോണ്ടന്റ് നമ്പറേ ഉള്ളൂ. എൻ സ്ക്വയർ 8 ml സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പം h സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8 ml സ്ക്വയർ. ഇതായിരുന്നു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി. ഇവിടുത്തേതോ ഇറ്റ് ഈസ് 3h സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 8 ml സ്ക്വയർ ആണ്. അതായത് E1ൻ്റെ 3 ടൈംസ് ആണ് E11 എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? 3h സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 8 ml സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം. E11ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് psi11 നമുക്ക് നോക്കാം. psi11 ഈസ് ഈക്വൽ ടു root of 8 divided by L cube. Okay, then sin nx ny nz 1 ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം sin pi x divided by L sin pi y divided by L sin pi z divided by L എഴുതാം അല്ലേ? ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So we have the wave function psi11 and the corresponding energy E11. Okay, so here you have to note that here the 111 represent nx, ny, nz. Here also the same case, nx, ny, nz. The three quantum numbers are represented here. Okay, now we can go for the next higher energy. In this case, in the case of a cubical box, the next higher energy will be obtained when one of the quantum numbers get the next higher quantum number. അല്ലേ? ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു quantum numberന് നെക്സ്റ്റ് ഹയർ വാല്യൂ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നെക്സ്റ്റ് ഹയർ എനർജി കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് 3 കോണ്ടന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്, nx, ny ആൻഡ് nz അല്ലേ? അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ വാല്യൂ വൺ ഓഫ് ദ കോണ്ടന്റ് നമ്പേഴ്സിന് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ nxന് 2 കിട്ടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക, ny 1 1. ഇതേ പോലെ നമുക്ക് വീണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാം nx1, ny2, nz1 or nx1, ny1 and nz2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 3 കേസുകളിലും നെക്സ്റ്റ് ഹയർ value ആണ് one of the quantum numbers. One of the quantum numbers get the next higher value. So we can check what is the value here in these cases. So the value depends upon E211. That is the first case. What is 211 means? Nx is equal to 2, ny is equal to 1 and nz is equal to 1. So E211 is equal to, what is the energy expression? Energy expression is h square divided by 8 ml square into nx square plus ny square plus nz square. So we can write h square divided by 8 ml square into nx square in this case is 2 square, right? 2 square plus 1 square plus 1 square. That is 2 square is 4. 4 plus 1 plus 1, that is equal to 4 plus 2, that is equal to 6. So we have 6h square divided by 8 ml square. So when one of the quantum numbers is increased by the next higher number, okay, then the value is 6h square divided by 8 ml square.
means it is 6 times the energy of the particle in the one-dimensional box. Okay. So, it was 3 times the energy of a particle in a one-dimensional box. Ground state energy. The next higher energy is 6 times the energy of a particle in a one-dimensional box. 6 h square divided by 8 ml square. This is the case of E211, right? Then what is the case of E121? E121. E121 is also equal to h square divided by 8 m L square into 1 square plus 2 square plus 1 square. The same value, right? That is 6 h square divided by 8 m L square. 6 h square divided by 8 m L square. So what about E112? That is also equal to h square divided by 8 ml square into 1 square plus 1 square plus 2 square. That is also equal to 6 h square divided by 8 ml square. So in all these three cases, okay, E211, E121 and E112, we have the same amount of energy. What is that? 6 h square divided by 8 ml square, right? 6 h square divided by 8 ml. So the same value of energy. So now we can consider the wave functions corresponding to these wave functions. What is psi 211? Psi 211. Wave functions corresponding to this. Psi 211. Psi 211 is equal to root of 8 divided by 8 L cube, 8 divided by L cube. അവിടെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഈ മാറ്റം വരാൻ പോകുന്ന സൈൻ ഫംഗ്ഷൻസിനാണ് അല്ലേ, സൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ്. സോ സൈൻ, what is our expression? Nx pi x by Lx. Okay, Nx pi x by L. So in our case, Nx is equal to 2. So we have 2 pi x divided by L. Then sine pi y divided by L, because Ny is equal to 1, and sine pi z divided by L. Okay, that is the psi 211. Now we can check what is psi 121. Psi 121 is root of 8 divided by L cube sine, okay, pi x divided by L, because Nx is equal to 1 in this case. Then sine 2 pi y divided by L, because Ny is equal to 2, and sine pi z divided by L. And sine psi 112, psi 112 is equal to root of 8 divided by L cube sine pi x divided by L sine pi y divided by L sine 2 pi z divided by L. Now you can look at these three functions, okay, psi 211, psi 121 and psi 112. These functions are different functions, right? Because the sine functions are different here. ആദ്യത്തെ കേസിനകത്ത് സൈൻ 2 പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ആയിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ സൈൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ആണ് അല്ലേ. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ സൈൻ 2 പൈ വൈ ബൈ എൽ ഉണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ അത് സൈൻ പൈ വൈ ബൈ എൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. സോ psi 211 is not equal to psi 121, that is not equal to psi 112. Okay, so these are different states. Okay, you already know that psi represents the state of the system. If psi values are different, you can say that these are different states. So we have different states, psi 211, psi 121 and psi 112. But even if they are different states, the energy corresponding to those states are same, means 6 h square divided by 8 ml square. So these are the different states corresponding to same energy. Very important, different states corresponding to same energy, and these different states corresponding to same energy, or different quantum mechanical states corresponding to same energy, and these states are called degenerate states. അപ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാം ഒരേ എനർജിയാണ്, but they are different states.
അപ്പം ഒരേ എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ ദം ആസ് degenerate states. Since there are three states corresponding to the same energy, we can call this as a triply degenerate state. What is that? Triply degenerate state. Triply degenerate states. Okay, so psi 211, psi 121 and psi 112 are triply degenerate states. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച psi 111 എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഡീജനറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു. നോൺ ഡീജനറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് psi 111 അല്ലേ? ഇവിടെ പഠിച്ച psi 111 because corresponding to this state there is an energy and that energy is not shared by any other state അല്ലേ? Therefore this is a non degenerate state. Non-degenerate state because that the energy value corresponding to this state is not shared by any other state in that system. So this state can be called a degenerate state, non-degenerate state. So we have degenerate states and non-degenerate states, right? So if you are carefully examining this one, you can see that you can again find a degenerate state. For example, if you are taking the next higher energy level, next higher energy level is the energy level in which the next quantum number get the next higher value. Means ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കുള്ളത് ഒരു ക്വാണ്ടം നമ്പർ 2 ആവുന്ന കേസാണ്. ഇനി രണ്ട് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിന് 2 ആവുന്ന കേസായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഹയർ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം psi 221, then psi 212, then psi and 122. Okay, these are also degenerate states because these states the energy depends upon nx, ny and nz. The sum of ns square plus ns square, ny square and nz square in all these three cases are same. Therefore these states will also be degenerate states. So therefore we can write E221 will be equal to E212 which is equal to E122. Okay, therefore these are also triply degenerate states. Triply degenerate states. Okay, these are also triply degenerate states. And what about the next higher energy level? Next higher energy level is the energy level when all the quantum numbers get the value 2. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിന് 2 ആവുന്ന കേസാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത്. ഇനി ഒരു ക്വാണ്ടം നമ്പറും കൂടെ 2 ആവുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ എനർജി ലെവൽ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് psi 222. And the energy corresponding to psi 222 is not shared by any other energy, any other state. So this is a non-degenerate state. Non-degenerate state. Non-degenerate state. So we have seen that psi 11 is a non-degenerate state. Psi 121, then psi 112 and psi 211, these are triply degenerate states. And then we saw that psi 221, psi 212 and psi 112 are also triply degenerate states, and psi 222 is a non-degenerate state. Okay, so we can draw the energy level diagram here. The energy level diagram. Okay, this is let me take the energy here in this axis. So this is the energy, and in the other axis I will take that is a means I will represent the states here, okay, corresponding to this one. So this is a energy axis. Energy axis, okay. And here I am going to draw the states here. This is the state corresponding to 111, right? This corresponds to non-degenerate state, that is psi 111. This is non-degenerate state. And after that comes psi 211, psi 121 and psi 112, right? So let me draw it here. This corresponds to psi 112, then psi 112,
or psi 211, whatever you want. Then psi 121 and psi 211. Okay, so these are psi 211, psi 121, psi 112. Okay, so these are having the same energy, right? Same energy that correspond to E211. This corresponds to E211. E211. Which is equal to E121, which is equal to E112, E112, right? That is equal to 6 h square divided by 8 ml square, right? 6 h square divided by 8 ml square, 8 ml square. And in this case, it was corresponding to E111, that is equal to 3 h square divided by 8 ml square. And now we can go for the next one, that is the case where there are two quantum numbers are 2. Okay, means this one, this one, and this one. Okay, they have the same energy, and this corresponds to psi 221, psi 212, and psi 122, 122. Okay, all these have the same energy, that is E221 is equal to E212 is equal to E122, and that is equal to, what will be that value? 9 h square divided by 8 ml square, because that value depends upon 1 square plus 2 square plus 2 square, means 4 plus 4 plus 1, that is 9. 9 h square, 9 h square divided by 8 ml square. And the last one that we are going to consider is this one, that is all the four quantum numbers have the all the four quantum numbers are 2, that is corresponding to psi, this corresponds to psi 222, and the energy corresponding to that is E222, which is equal to h square by 8 ml square into 2 square plus 2 square plus 2 square, means 4 plus 4 plus 4, that is 12. 12 h square, 12 h square divided by 8 ml square, 8 ml square. Okay, so these are the values. So this is 3 h square divided by 8 ml square. What is the spacing between these two? And that is 3 h square divided by 8 ml square. And from here to here, from the second one to the third one, that is also 3 h square divided by 8 ml square. From here to here also, then 9 to 12, 3 h square divided by 8 ml square. So it means that these are all equally spaced. Okay, and this one is a non-degenerate state, and this one is this is a triply degenerate state, triply degenerate state. This is also triply degenerate state, and this is non-degenerate state. Okay, non-degenerate state. Okay, now I hope you understood what is the case of the cubical box. So when we come to the cubical box, the case of degeneracy occurs. Degeneracy പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നത് cubical ബോക്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ്. ഇപ്പോൾ എന്താണ് degenerate states എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോണം. These are the quantum mechanical states for which the energy is same. Okay, means in the case of degenerate states, the three states will have different wave functions, but they will have the same energy value. So you can call them as the degenerate states. But non-degenerate state എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ, if a particular state have a particular energy which is not shared by, or this energy value is not equal to any other state's energy value, then you can call this as a non-degenerate state. Okay, now we can see what happens if the length of this cubical box is slightly distorted somewhere. ഈ ക്യൂബിക്കൽ ബോക്സിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം L അതാണ് എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസിലും L ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ?
ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡയറക്ഷനുള്ള എല്ലിന് ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ വരുന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു എൽ എന്നുള്ളത് എൽ എക്സ് ഡി എൽ ഒരു സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഡി എൽ വെച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോഴെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, യു സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ സ്ലൈറ്റ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഇൻ ദ എക്സ് direction. Okay, so now you know that the degeneracy arises when there is an integral relation between Lx, Ly and Lz. Means if Nx is equal to Ny and Nz, the state will be degenerate, non-degenerate അല്ലേ. Nxും Nyയും Nzും ഒരേപോലെ വരുന്ന കേസുകളിലെല്ലാം നോൺ ഡിജനറേറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പം അല്ലാത്ത കേസുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അവിടെ ഡീജനറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പിയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, now if the system goes for a slight distortion, okay, then the degeneracy will break down. That is very important, the breakdown of the degeneracy. Okay, breakdown of the degeneracy. So when there is a slight distortion of the system, that will lead to breakdown of degeneracy. For example, we can think like the length Lx. Okay, the length Lx, you know that Lx is equal to L in the case of cubical box, right? Lx which is equal to L, and along this x-axis ആണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ Lx എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So Lx along the x-axis is slightly increased by a small amount dl. Okay, so it is increased by a small amount dl. That is what is happening. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബിക്കൽ ബോക്സ് ആണ്, അതിന് എക്സിലും വൈയിലും ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലും ഒരേ ലെങ്ത് ആണുള്ളത്. എന്നാൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനുള്ള ലെങ്ത് ഒരു ഡി എൽ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു അൺഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ക്യൂബിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനർജി ഫോർ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദ 211, 121 ആൻഡ് 112 സ്റ്റേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, 211 അല്ലേ, അതുപോലെ 121, 121, അതുപോലെ 112. ഈ സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ള എനർജി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6h² ഡിവൈഡഡ് ബൈ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6h² ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8ml² ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. ഇനി ഡിസ്റ്റോർഷന് ശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആഫ്റ്റർ ദ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഇൻ ദ എക്സ് ആക്സിസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദിസ് വൺ? നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ആദ്യം 211 സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജി ഒന്ന് നോക്കാം. 211 സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജി. ഓക്കെ, എനർജി ഓഫ് ദ 211 സ്റ്റേറ്റ്, എനർജി ഓഫ് 211 സ്റ്റേറ്റ്. 211 സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജി എന്താണ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ആഫ്റ്റർ ഡിസ്റ്റോർഷൻ. ഓക്കെ, സോ നൗ യു നോ ദാറ്റ് there is a slight distortion and there will be some slight energy difference will also be there. So the energy E plus D, that is the difference in energy. The difference in energy occurred because of the slight distortion in the dimension of the box. E plus DE is equal to EX plus DEX, right? Because then the distortion happened in the X direction, plus EY plus EZ, right? And we know that EX is equal to EX is equal to, what is EX? 4h² divided by 8ml², right? 4h² divided by 8ml², because we have the expression for EX, EY and EZ that we got from the particle in the rectangular box. There we have Ex is equal to nx² h² divided by 8ml². So we can just substitute
nx square is equal to 2 square, because we are considering the state 2 1 1, right? So Ex is equal to 4h square, 4h square divided by 8 8ml square. Okay, that is the energy corresponding to the x. Okay, and now we can find out what is dex. Dex. Okay, dex is equal to dex by dl. Okay, dex by dl means I am going to differentiate this ex with respect to l. Okay, so dex divided by l is equal to d by dl of h square divided by 8 ml square, right? That is equal to 4 divided by 4h square divided by 8m into d by dl of 1 by l square, that is equal to minus 3 divided by l cube, right? Minus 3 divided by l cube. No, not minus 3, minus 2 divided by l cube, because it is l square. Okay, minus 2 divided by l cube. So let me cancel this 8, 4 into minus 2 and 8. Okay, then I will get a minus h square divided by ml cube. ml cube. So that is dex divided by dl. Okay, dex divided by dl. Now we have dx by dl, therefore we can find out dex. Dex is equal to minus h square divided by 8 minus h square divided by ml cube into dl, right? Into dl, that is dex. Now we can substitute for ex, dex, ey and ez, then we will get e plus de. Therefore the new energy E plus dE after distortion in the x direction is equal to, what is that? Ex plus dex. Ex plus dex is equal to, ex is 4h square divided by 8ml square. 4h square divided by 8ml square. 8ml square plus dex is equal to minus h square by 8ml cube into dl, minus h square divided by 8ml cube into, not 8ml cube, ml cube only. Sorry, I'm writing always here 8. This is because of the repetition syndrome. Okay, minus h square divided by ml cube into dl, that is de, plus now ny square and nz square, ey and ez, these two terms, ey and ez, and ey is equal to, you know that ey is equal to ny square h square divided by 8 ml y ml square, right? So we can write it like ny is equal to 1 in this case, because we are considering 2 1 1 state. So h square divided by 8 ml square plus h square divided by, this is ez, h square divided by 8 ml square. Okay, so we can write like this. So 4h square divided by ml square plus h square by 8 ml square plus h square divided by 8 ml square, this is equal to 6h square, 6h square divided by 8 ml square plus minus h square divided by ml cube dl. So I can write like minus h square divided by ml cube dl. Okay, so this is the new energy when there is a distortion in the x direction. Distortion in the x direction. Now we can now consider what is the new energy if there is a distortion. What is if distortion in the x direction in the case of the other two states, that is 1 to 1 and 1 1 2 states. Okay, so let me pick the case of 1 to 1 state. Energy of
1-to-1 state. Energy of 1-to-1 and 1-1-2 states. Okay, I am considering these two together because in both of these cases nx is equal to 1. Okay, and the distortion happens in the x direction. So that is why I am considering both these two together. And in this case, Ex is equal to, here Ex is equal to h square divided by 8ml square because Nx is equal to 1. So Ex is equal to h square divided by 8ml square. Okay, and therefore, what will be the value of dEx? Okay, so we can write dEx divided by dl is equal to h square divided by 8m into d by dl of 1 by l square, that is equal to minus 2 divided by l cube, right? So we can write the value here is minus 2h square divided by 8 ml cube, or we can write it like minus h square divided by 4 ml cube, minus h square divided by 4 ml cube. Okay, so that is the dEx by dl value. So from this one we can write dEx is equal to minus h square divided by 4 ml cube into dl. Okay, this is the dEx value here. Now we can calculate the total energy, the new total energy. Okay, that is E plus dEx after distortion. In this case, that is equal to Ex plus dEx plus then Ey plus Ez. Okay, so this is the total energy, and here the total energy is equal to Ex. Ex in this case is h square divided by 8 ml square because nx is equal to 1. Okay, so h square divided by 8 ml square plus dEx is equal to minus h square divided by 4 ml cube dl, or ml cube dl. Okay, and Ey and Ez. Okay, we have two states. We are considering two states. What are these two states? 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2 and 1, 2, 1. These are the two states. Okay, അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇസഡ് ആണ് ട്യൂബ്, രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വൈ ആണ് ട്യൂബ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ ആദ്യത്തെ കേസിലെ ഇ സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അത്രയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ ഇ വൈയുടെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, അതുപോലെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇ വൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ ഇ ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് എഴുതുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 4 h square divided by 8 ml square plus h square divided by 8 ml square. Okay, so this is the new energy value. So we have h square divided by 8 ml square plus 4h square divided by 8 ml square plus h square divided by 8 ml square, that is equal to 6h square divided by 8 ml square. Okay, minus h square by ml cube dl divided by 4, right? H square divided by ml cube, okay, dl divided by 4. Okay, so into 1 by 4. You can write like into 1 by 4. So this is the new energy. See, now we can see the new energy in the two states. Okay, so in the case of 2-1-1 state, the case of 2-1-1 state, the new energy is means E plus dE of 2-1-1 state is 6h square divided by 8 ml square minus h square by ml cube dl. Okay, this was the energy. So let me copy this one
Let me copy this one and put it there down, okay, so that we can compare these two. Okay, this is the energy in the case of 211 state. I copied this one, and now let me put it down to compare. Okay. See, this was the energy of the 211 state, and what is this one? This is the energy of the E. This is the energy of E 121 state, E plus dE of 121 state. Let me write it specifically. E plus dE of 121 state, which is equal to E plus dE of 112 state, right? 112 state. That is equal to 6h square divided by 8 ml square minus h square by ml cube into 1 by 4. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഫസ്റ്റ് ടേം രണ്ടിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, 6h square divided by 8 ml square. സെക്കൻഡ് ടേം നോക്കുക, ഈ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പരിഗണിച്ച കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ h square divided by ml cube dl ആണ്. ഇവിടെ h square divided by ml cube dl into 1 by 4 ആണ്, അല്ലേ? അതായത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എനർജിയിൽ നിന്നും 6h square divided by ml square ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡീജനറേറ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഡീജനറേറ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്, അല്ലേ? ആ ഡീജനറേറ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഒരു കുറവ് വരുന്നു. അത് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ വരച്ച് കാണിക്കാം. സോ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ദ എനർജി ഇൻ ദിസ് ആക്സിസ്. സോ ദീസ് വെയർ ദ ഡീജനറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഡീജനറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഡീജനറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് psi 211. ഇതാണെങ്കിൽ psi 121 and this is psi 112. Okay, these are the degenerate states. ഇതായിരുന്നു ഇവരുടെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. The energy was equal to energy is equal to 6h square divided by 8 ml square. This was the energy of these degenerate states. And now there is a distortion in the x direction. After the distortion, the energy is changed. What is the new energy after the distortion? The new energy in the case of psi 211 is 6h square divided by 8 ml square. That is this energy, the energy already here, minus some quantity. Okay, that quantity is h square divided by ml cube dl. So this is reducing from here. So it is reducing to some quantity, and the new energy value is here. Okay, this is the new energy of the state. So the psi 211 state is here now. This is a psi 211 state, and it has some energy which is 6h square divided by 8 ml square minus h square by ml cube dl. So what is this energy? This energy is h square divided by ml cube dl. This is the energy, right? So this is the energy which is getting down. And now you can look at the other two states, psi 121 and psi 112. In these two cases, the energy difference, the energy which is becoming less is h square divided by 8 ml cube dl into 1 by 4. അതായത് ഈ കേസിൽ, ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എത്രമാത്രം എനർജിയാണ് കുറഞ്ഞു? വാട്ട് എവർ എനർജി വാസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ്, only 1/4 of that energy is reduced in the other cases, right? So the 1/4 of that energy comes somewhere here. So the next one, these two states will appear here. These two states will appear here. So this is the new psi 121, new psi 121, and new psi 112. Okay. So these two energy states are also coming down, but the energy difference here in this case, is h square divided by 8 ml cube into 1 by ml, h square divided by 8 ml cube dl into 1 by 4. Okay, here it is h square divided by ml cube into 1 by 4, not ml 8.
Okay, I always 8 because of repetition syndrome. So h square divided by ml cube dl into 1 by 4. Here it is h square divided by ml cube into dl. So we earlier had a triply degenerate state, right? This was a triply degenerate state. Psi 211, Psi 121, and Psi 112 were triply degenerate state. Okay, this was a triply degenerate state. But after distortion, we have a non-degenerate state here. This is a non-degenerate state because no energy is corresponding to no other state has the same energy. So this is a non-degenerate state. Non-degenerate state. And what about these two energy states? These two states. And these are the new energy states, but they are non-degenerate states. They are doubly degenerate states. Doubly degenerate states. So the initial triply degenerate state is now distorted, and now it is split into a single non-degenerate state and a doubly degenerate states. Okay, two doubly degenerate states. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. So if there is a distortion in the cubical box, obviously it will lead to a distortion, and due to the distortion it will split into the degeneracy will be destroyed. The triple degenerate state is now destroyed. The degeneracy is destroyed. Now we have got a non-degenerate state and a doubly degenerate pair. Okay, so this is what we have to understand in the case of the particle in a three-dimensional box. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സ് എന്നുള്ള പ്രോബ്ലമാണ്. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സ് ആണ്. അതിനുശേഷം റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്യൂബിക്കൽ ബോക്സിലേക്ക് വന്നു. റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ക്യൂബിക്കൽ ബോക്സായിട്ട് സിംപ്ലി നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ചെയ്താൽ മതി? ആ റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സിൻ്റെ എൽ എക്സും എൽ വൈയും എൽ ഇസഡും നമ്മൾ എൽ ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് സിംപ്ലി ദ കേസ് ഓഫ് ദ ക്യൂബിക്കൽ ബോക്സ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ക്യൂബിക്കൽ ബോക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിജനറസി എന്ന് പറയുന്ന കേസ് അവിടെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ക്യൂബിക്കൽ ബോക്സിനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീജനറസി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആകുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. ദീസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, especially when we are considering the spectroscopy. Okay, so these have a very serious implications when we are considering the microscopic systems like atoms, molecules, etc., the electrons in the molecules, electrons in atoms, etc., and the degenerate states, degenerate orbitals, and all these things. And these are leading to some powerful understanding of the energy levels of the electrons that we can see in the atoms and molecules. So in that sense it is very important. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്, please don't hesitate to ask me. I know that this is a lengthy lecture, okay, but don't skip this. Please watch this fully and try to write it down in your notebook and study well. Thank you for watching and stay tuned.